Tonight on Wide Angle, who is Silvio Berlusconi? He's funny. We should have him analyzed. In other words, I'm crazy. He's rich. He's in every important business. He controls the bank. It's unbelievable. And he's powerful. Berlusconi used to have laws written for him by the Prime Minister. Now he is the Prime Minister, so it's even more effective. But is he good for democracy? We are all equal before the law, but this citizen is perhaps a bit more equal than others. Next on Wide Angle. Major funding for Wide Angle has been provided by the William and Flora Hewlett Foundation, the Ford Foundation, the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, and the Jacob Burns Foundation. Additional funding has been provided by Carnegie Corporation of New York and the Miriam and Ira D. Wallach Foundation. Wide Angle has also been made possible by the Corporation for Public Broadcasting and contributions to your PBS station from viewers like you. Thank you. Welcome to Wide Angle. I'm Jamie Rubin. Imagine a country where one man combines the political power of President Bush, the media influence of Rupert Murdoch, and the wealth and ambition of Ross Perot and Steve Forbes. That country is Italy, and that man is Prime Minister Silvio Berlusconi. Tonight we examine the effect of Berlusconi's power and influence on Italian politics and the media. After the film, we'll talk with a leading expert on Italy about the Berlusconi phenomenon. He's understood, maybe more than any politician, that if something doesn't appear on television, it doesn't exist. Stay with us. May 2003. Silvio Berlusconi's soccer team AC Milan has made it to the European Club Championship in Manchester, England. Back home, Milan fans root for the Prime Minister's team before a giant television screen. In Rome, 350 miles south, journalists are rooting against Berlusconi, the man they say is threatening press freedom in Italy. Soccer is a passionate distraction from the political struggle being waged between media and government, in a country where most people follow soccer games more closely than their Prime Minister's landmark corruption trial. It's a big summer for Berlusconi. His team is winning in Manchester, his media enterprises are booming, and he may become the first Italian Prime Minister to be convicted while still in office. Siamo qui per vincere. E a me è venuto in mente, beh, allora forse mi hanno chiamato come esperto di vittorie, visto che il Milan questa settimana ha vinto 2 volte. C'è un risvolto psicanalitico nelle parole del Presidente del Consiglio, bisognerebbe farlo analizzare, cioè sommato. Berlusconi is anything but crazy. He's a charming, self-assured politician who turns criticism into comedy for his devoted supporters. Siamo governati da 4 scalzacani. Gli elettori non si sono accorti di votare un signore che aveva le scarpe sporche di fango. Questi sono i toni bassi con cui questa sinistra si rivolge al Presidente del Consiglio di tutti gli italiani. Loro sono l'Italia che odia, noi siamo l'Italia che ama. When Berlusconi entered politics in 1993, he was a self-made media tycoon. Italy was undergoing a revolution led by Milan judges investigating corruption at the highest levels of politics and business. They called their campaign Mani Pulite, clean hands. Berlusconi sold himself as a charismatic problem solver. Berlusconi è un grande comunicatore, non solo verbale ma anche visivo.
È un uomo che ha iniziato la sua carriera come animatore su navi da crociera e quindi ha una grande capacità di tenere la scena e come vedete ha sviluppato quello che nel linguaggio della comunicazione si chiama un format, cioè una modalità tipica di presentarsi in pubblico con un vestito più o meno simile e poi con questo inconfondibile, smagliante sorriso. His charm and business savvy has made him one of the world's richest media barons, with a personal fortune estimated at $6 billion. Citizen Kane is a mouse compared to an elephant. I mean, Citizen Kane was a very wealthy man who owned an important newspaper. Berlusconi owns half of Italian television, controls the other half, public television, controls all the advertisement, which in the business is no small thing, as you may know. He conditions most of the press. Citizen Kane is, as we say in Italian, una pulce. Nothing. In just 1 year, Berlusconi built a political party, Forza Italia, from scratch. Putting his television and advertising machine to work, he became the leader of a new governing coalition in 1994. Considero Berlusconi un politico, come dire, un po' di accatto, un signore che ha fatto la politica, perché questo gli ha permesso di attraversare un momento di crisi personale, lo dico perché me l'ha detto lui, e mi ha detto che doveva entrare in politica perché lo facevano saltare per aria e avrebbe avuto anche delle noie di tipo giudiziario. After just 9 months in power, Berlusconi's coalition collapsed and his personal business history came under investigation. Seven years and 9 indictments later, Berlusconi ran again in 2001. His campaign literature included an illustrated biography called An Italian Story. È un testo, un libro, che è stato tirato in molti milioni di copie ed è stato inviato in tutte le case degli italiani a primavera 2001, cioè subito prima delle elezioni politiche. Questo opuscolo è tutto centrato sulla figura personale di Silvio Berlusconi, è come se il partito fosse un appendice della persona e non viceversa. Per poter costruire così velocemente un nuovo partito, Berlusconi non poteva fare altro che appoggiarsi a strutture che già controllava e da questo è nato il concetto nuovo di prendere persone, idee, metodi e anche concetti organizzativi dall'azienda e trasferire tutto questo nella politica. Berlusconi was as original in politics as in business. Until 1985, privately owned TV stations could only operate legally in local markets. Berlusconi challenged the state's monopoly on national broadcasting and its network, known as RAI, by building his own network of local stations. This was the cornerstone of Mediaset, his media empire. Tutta la storia di Berlusconi è segnata dal fatto che all'inizio è veramente un innovatore, è uno che cambia radicalmente il paese. E prima di fare la TV aveva creato questo quartiere residenziale per famiglie borghesi nella periferia di Milano, si è chiamato Milano 2 ed era una città ideale. Quando fa le cose le fa sempre al massimo e naturalmente pensava di fare una TV all'interno di questa città. Carlo Freccero worked closely with Berlusconi as he started his makeover of Italian media. L'Italia era dominata da un sistema monopolistico dalla RAI, è una TV che ha 2 canali, uno democristiano e uno socialista, ma di fatto è grigia, finisce alle 11, è una TV dove le ballerine sono tutte vestite. Since the 1950s, RAI TV was a state-owned network with its channels divided among the political parties.